Hi, my dear students. Welcome back to my class. So, today I am back with the day 18 crash course for the lesson Carbon and its compounds. My dear students, if you are new to my channel, so I have started free science crash course in my YouTube channel. So, where we have already completed the entire biology, okay, according to the 20 days plan. So I have started the chemistry and physics lessons are also completed. Two physics lessons are completed. And when it comes to chemistry, we have completed 3 chemistry lessons. And carbon and its compound is less. This particular lesson is completed yesterday. So today we are discussing about the most frequently asked question and important concepts from the lesson carbon and its compounds. So good morning to each and everyone who are so on time to the live class. I'm so happy that you guys are so punctual to the class. If I start, that means if I start for 2 minutes late also, you keep on asking ma'am, when are you going to start and all. Okay, so that's great. So I appreciate the interest which you are showing for your SSLC 2022 examination preparation, dear students. Yes. So today we are now starting with, that means we are going to understand about the frequently asked questions from the lesson carbon and its compounds, and also some extra questions. As usual, you know that in every frequently asked question sessions, I will be giving you some extra questions which is adding to your pocket. Okay, so where you will be understanding how to analyze the question, how to answer the questions in the examination. Very good, fine. Yes. So I have completed my breakfast today. I got up a bit late because every day we used to start a class early morning at 5:30. So I thought today, okay, let me take break and also let me give break for you guys also at 5:30 a.m. So today I'm back at 10:30 by starting today's crash course. Okay. Yes, students, without wasting much time, let me start today's class. Yes. Okay. So firstly, when I talk about carbon and its compounds, so the first and most important question which is asked in the examination. Okay, let me talk about some of the most important questions which is asked in the examination. So this particular question is asked in the 2019. Okay, in 2019 public examination, this particular question is asked, dear students. So you want to note down very important things, whatever I'm explaining in today's class. Yes. So what is the first question? The first question is, what are structural isomers, and name the first member of alkanes that shows the structural isomerism. So in yesterday's class, I thought about all these concepts. I explained what is meant by isomer, so which is the first member of isomer. All these things I have explained. See, when I talk about what is meant by structural isomer, dear students, see the compounds which have the identical molecular formula, but they show the different structural formula. So one simple thing what you have to remember here is, whenever we talk about isomers, isomers have the same molecular formula. They have the same molecular formula. Okay, same molecular formula will be there. Then, but they have the different structural formula. Structural formula will be different. So these kind of compounds we will call it as isomers. We will call it as isomers. So this is what you want to write for the first question answer. And this particular question is asked many times in the examination, dear students. You want to note down. Okay. And name the first member of alkane that shows the structural isomerism. Here, instead of asking which is the first member of isomer, they have asked it like this. Name the first member of alkane. So which is the first member of alkane, dear students? The first member of alkane? I'm just asking the first member of alkane. I'm not asking now about the isomer. Do listen to the question properly. Which is the first member of alkane? Very good. Spurti Mahesh has given the right answer. The first member of alkane is methane. But the first member of alkane that shows the structural isomerism is butane. Many have given the right answer. Very good. I appreciate your involvement. You have to listen to the question properly. You have to be a good listener, dear students. Okay. While reading also, you have to read the question 2 times. Understand? So name the first member of alkane. Only first member of alkane.
It is methane. But the first member of alkane, which is showing the structural isomerism, I was telling you yesterday, to form a branched chain, minimum 4 carbon atoms are needed. Minimum 4 carbon atoms are needed to form the branched structure. So 4 carbon is nothing but the bute. So as it is the branched structure, it is iso. So the first member, that is the first member of alkane that shows the structural isomerism is butane. And this structure we will call it as isobutane, dear students. What do we call it as? We will call it as isobutane. It's very important. You want to understand? This is called as isobutane. I think you are able to analyze the question. My first agenda for this particular session is you have to analyze the question. Question na artha ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Question artha ಮಾಡ್ಕೊಂಡು then you answer ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Without analyzing the question, ಅರ್ಧ question ಮಾತ್ರ ಓದಿರ್ತೀರಾ, so you start to write answer, it will become wrong. You have to completely read the question in the examination. Somebody is asking how to score out ma'am. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಜೆ ಒಂದು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಜನರಲ್ ಲೈವ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೌಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಎಸ್, ಸೊ ನೌ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 2019 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿರುವಂತದ್ದು, ರೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ saturated and unsaturated hydrocarbons. Yesterday in the crash course I told you they may ask about this particular concept, dear students. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆಲ್ಕೇನ್ಗೂ ಆಲ್ಕೀನ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಏನು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಗೆ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಗೆ ಬರೀತೀರಾ ಅದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ವೆರಾಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ನ ನಾವು ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಡೂ ಲಿಸನ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂತ ಈ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಎಸ್. So this is the first point. Second point, ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಾ, example for saturated alkane and example for saturated alkene, and also you will write the alkyne and also write their formulas. Alkanes general formula is CnH 2n plus 2. In yesterday's crash course I taught you. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಲೈವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So alkanes formula is CnH. Okay, I have left here head. So it is CnH 2n plus 2 ಆಗುತ್ತೆ alkane ಗೆ. So alkene is having CnH 2n and alkyne is having CnH 2n. and ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? So this is very important, you want to understand. Yes, fine. So then moving to unsaturated hydrocarbons, the alkenes have general formula CnH 2n, alkynes have CnH 2n minus 2. And saturated hydrocarbon ಗೆ ಬಂದಾಗ I have also explained ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಬರ್ನ್ ಟು ಗಿವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್, whereas unsaturated hydrocarbons they burn to give the yellow color toothy flame. This is what I have told you in yesterday's class. Saturated hydrocarbons they burn to give the clear blue flame, whereas unsaturated hydrocarbons they burn to give the yellow color toothy flame. So this is what you want to remember. Alkanes and alkenes difference ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ಕೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್? ರೈಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ಕೀನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಳಿ.
ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಈಗ ಮೀಥೇನ್ ಅಂಡ್ ಈಥೇನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆ, ವಿತೌಟ್ ಡಿಲೇಯಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ಆಲ್ಕೀನ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರೆ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ n should be 5 dear students. Your n should be 5. So alkene formula ಏನು? The formula of alkene is CnH2n. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ is CnH2n. ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. 5 is ಪೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದರೆ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. ಸೊ your n should be 5. So it is C5H 2 into 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 5 10 ಆಗುತ್ತೆ. So C5H10 is the formula. This is the molecular formula. And ಈಗ coming to structural formula, alkene ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So ಇದು pentene. Okay, what is the name of this? So this is our pentene. Alkene with the 5 carbon. 5 is nothing but pent. So pent plus ene is pentene. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Pent plus ene is pentene. Okay now. And ಈಗ when we write the structural formula, note down. So you are going to write for alkene. So alkene ಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? C5 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. C5 first write 5 carbon atoms. 5 carbon atoms ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So C5 you are going to write 5 carbon atoms. And pent ಈಗ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ C5 pent ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. Ene is nothing but what? There should be a double bond between any 2 carbon atoms. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎನಿವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅಂಡ್ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು? ಪೆಂಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು. ಈನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಲ್ಕೀನ್ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಯು ದಟ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತಾನು ಕೂಡ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 8 electrons. 8 electrons is nothing but the carbon is now obtained the stability. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. So this carbon has 2 bonds, dear students, left with 3 and 4. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. I always suggest you to write in a very simple way. Okay? Yes. Very good. Fine. Next nodi. Next one is E carbon. This carbon has completed with 2. So now left with 3 and also 4. The 4th bond na ನೀವು either top or bottom ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕಬಹುದು. It is your choice. And for this carbon, it has already completed with 1. So left with 2 to bond with opposite carbon, 3 and 4. And this carbon has completed the 1 bond, left with the 2, 3 and also 4. This carbon has completed the 1 bond, left with the 2, 3 and 4. This is a simple way of writing the appropriate, correct agi bariyuanta ಒಂದು ವಿಧಾನ. Okay, somebody is asking, ma'am, when I read, frequently asked the question, is it enough? Yes, 100% ನಿಮ್ಗೆ enough. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್ ಟು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೆಸನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ? ಎಸ್. ಸಿ, ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಪೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಪೆಂಟೀನ್ 1 2 3 4 5 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತ ಕೂಡ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 4 4 4 4 4 ಎಲ್ಲ ಕೂಡ 4 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್? ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಈಗ 10 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. 1 write 1 hydrogen, then 2 hydrogen and followed by 3 hydrogen. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. This time they ask formula. Okay, because when we look at the model question paper and also the state level preparatory question papers and ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ question papers explain ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so they have given more importance for the formula. So check ಮಾಡಿ dear students. See 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 hydrogens ಇದೆ. So C5H10 is now satisfied. So this is how we are going to write the structural formula for any given compound. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ಆಲ್ಕೀನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ಕೀನ್ ಗೆ ಏನಿದೆ? 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್. ಸೊ 5
5 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ n is equals to 5 ಮಾಡಿ. ಸೊ C5H10 ಬರುತ್ತೆ. C5H10 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೆಂಟೀನ್. 5 ಅಲ್ವಾ, 5 is ಪೆಂಟ್. ಪೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೆಂಟೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಪೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಈನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಲ್ಕೀನ್ ನ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ದೆನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬಾಂಡ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಬಾಂಡ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೀವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಅಂತ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ ನೋಡಬಹುದು 1 2 3 4 5 ಆಯ್ತು. 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? If you are clear with this, I am going for the next question. So are you clear with this topic? Shall I move for next question? Yes. If you are clear with this concept, I am going for next topic, children. Do you have any doubt in this? Okay, drop your comments fast. Yes, okay, fine. So most of you have understood. So next, children, in the 2019 only in the public examination, so they have asked this particular question. I was stressing and telling about this particular concept in yesterday's class. Okay, so carbon atom does not form C4 minus anion and C4 plus cation. Okay, it is it is C4 minus, anion. Okay, and also C4 plus cation. I was telling you, carbon C4 ion form ಮಾಡಲ್ಲ, C4 minus anion form ಮಾಡಲ್ಲ, and then it does not form C4 plus cation. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದರ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. See, atomic number of carbon is 6, dear students. Okay, its electronic configuration is 2,4. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, electronic configuration is 2,4. So 2,4 ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 4 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ದ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ನೀಡ್ 4 more electrons. It need 4 more electrons to become 8 ಆಗಕ್ಕೆ 4 ಬೇಕು. ಬಟ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಗೇನ್ 4 electrons. ಕಾರ್ಬನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, 2 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, 2 electrons ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ 4 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಕುಡ್ ಗೇನ್ 4 electron. ಈ 4 electron ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ C4 ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ anion. ಬಟ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಕಾರ್ಬನ್ ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ 6 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಗೆ 4 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೋಟಲಿ 10 ಆಗುತ್ತೆ. 6 plus 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ ದ 10 electrons. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕೆನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ C4 ಮೈನಸ್ anion. ಕಾರ್ಬನ್ C4 ಮೈನಸ್ anion ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಿ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೂಸ್ 4 electrons. ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೇನ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೂಸ್ 4. ಬಟ್ it is difficult for the nucleus of the carbon. It is difficult for the nucleus of the carbon. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ it would require a large amount of energy, dear students. ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. It need more amount of energy to remove the 4 electrons from this orbit. That is the reason carbon cannot form C4 plus cation also. ನೆನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. It is very important to remember. Okay, so carbon cannot gain 4 electrons and carbon cannot lose 4 electrons. That is the reason carbon does not form C4 minus anion or C4 plus cation. I think you are clear with this doubt. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So you are clear with this doubt. So this is very important, dear students. You want to note down what is happening. ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Yes, fine. I think you are clear with this. So I am going for next question. Yeah. When we look at the next question, which is asked in the 2019 public examination, they have asked what is meant by covalent bond. They have asked what is meant by covalent bond. Covalent bond ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆನ್ನಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ?
See, it is a chemical bond which is been formed by sharing of electrons. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆರ್ ವೇರೆವರ್. So what happened? Sharing of electron is taking place. As the sharing of electron is taking place, so the bond formed between the two atoms, as a result of sharing of electrons, we will call such bond as a covalent bond. ಅದನ್ನ ನಾವು covalent bond ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So I think everybody is clear with what is meant by covalent bond, what is meant by ionic bond. Ionic bond ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲ್ಲ, share ಆಗಲ್ಲ. There is transfer of electrons, mutual exchange of electrons takes place. Okay. If a metal donate electron, what happens? Non-metal receives the electrons. But here in the covalent bond, it does not happen. There is a sharing of electrons take place. As the sharing of electrons take place, the bond created as a result of it, we will call it as a covalent bond, dear students. Okay, so this is asked in 2019 public examination. So let us now move for the next question. Next question nodi, name the first member of alkyne. Nenpitkolli, alkyne na first member and write its molecular formula anta keltidare. Yes, let me see who will give first answer for this. Let me see who will give answer. Yaar answer ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. Name the first member of alkyne anta kelta idini. Name the first member of alkyne. Name the first member of alkyne. Okay, which is a very good. First correct answer is given by SS Edit, followed by Craft Home, followed by Amit, Anushri. Okay, many Tulsi, unique. Super fast agi ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರನ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಆಲ್ಕೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೀತ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. So alkene and alkyne. See, alkene is having the double bond. Alkene is having double bond. If the double bond has to be written, minimum 2 carbon atoms are needed. Similarly, alkynes have triple bond. So if a triple bond has to be created, then minimum 2 carbon atoms is needed. So 2 carbon atoms andre ಏನಂತ ಅರ್ಥ? 2 carbon atoms ಅಂದ್ರೆ ಇದು eth ಅಂತ ಅರ್ಥ. Second member. That is word root ಅಲ್ಲಿ second member. But alkyne ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? First member starts from eth. So the first member of alkyne is ethyne. First member of alkyne is ethyne agide. Artha agide alva? So write its molecular formula. How do you write its molecular formula? First you should know the general formula of alkyne. So general formula of alkyne ಏನಂದ್ರೆ CnH2n-2. General formula of alkyne is CnH2n-2 children. Okay. So eth ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? 2 ಅಂತ ಅರ್ಥ. eth ಅಂದ್ರೆ 2. First member of alkyne, but word root ಅಲ್ಲಿ eth ಅಂದ್ರೆ n value is equals to 2. So substitute n is equals to 2. So n is equals to 2 ನ ಹಾಕಿ substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ n ಇದೆ, I am going to write 2. So C2H ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ 2 2s are 4. 4 minus 2 is 2. So C2H2 is the molecular formula for the ethyne. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ? ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ethyne. Molecular formula ಕೇಳಿದರೆ it is C2H2. I think you are clear with this. Everyone are clear with this particular concept. If you are clear with this concept, it is very easy to score the marks in the examination, dear students. Firstly, you have to write which is the first member of alkyne and write the molecular formula for the given compound in the examination. It is very important. It is very important to know. Okay? Yes. Now, let us understand the next question. I think ನಿಮಗೆ exam ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. Okay, next. Now, let me ask you one more question. Name the third member of alkyne. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರ್. Which is the third member of alkyne? So, which is the third member of alkyne? Which is the third member of alkyne? I think you all are able to clearly hear my voice. So, which is the third member of alkyne? Very good. Correct answer first is given by one of the person called with the ID South. Okay. Butane, not propine. It is butane. Many have given Venkatesh, Pavitra, so Kirtana. Many have given the right answer. Very good. See children, first member is eth ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರು ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಪೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬ್ಯೂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆಲ್ಕೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಈತ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಈತ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟೈನ್, BUTYNE, ಬ್ಯೂಟೈನ್. ಐ ಒನ್ಲಿ ವೈ ಬದಲು ಎ ಬರೆಯೋದಾಗ್ಲಿ ಇ ಬರೆಯೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟೈನ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. Everybody is clear with this. Fine. So now let me explain you the next question. ನೋಡಿ next question ಹೋಗೋಣ. So this was asked in 2019. 2000 ಈಗ 19 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತ ಈಗ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ 2019 is the general formula of two specific groups. One is saturated and one more is unsaturated hydrocarbon is CnH2n. Write the structures of the members of each group when n is equals to 3. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಟೂ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಯಾವುದು ಒಂದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? CnH2n. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೆಯ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, so write the structures of the members when n is equals to 3. Okay, fine. Saturated ಅಲ್ಲಿ n is equals to 2. Saturated ಅಲ್ಲಿ first member ಯಾವುದು? First member is methane, second member is ethane, third member is propane. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ CnH ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೀತ್ ಈತ್ ಪ್ರಾಪ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ CnH2n ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಸೈಕ್ಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್. ಸೈಕ್ಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ನ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋಆಲ್ಕೇನ್? Cycloalkanes general formula is CnH2n. The general formula of cycloalkane is CnH2n. Okay. And what is the general formula of alkene? General formula of alkene is also CnH2n. So alkane, cycloalkane and also alkene ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ CnH2n ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ cycloalkanes, it is saturated. ಅಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇದು ಆಲ್ಕೀನ್ ಇಸ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ CnH2n. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ CnH2n. n is equals to 3 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ C3H6. The general formula of cycloalkane is CnH2n. Okay, C3H6 when n is equals to 3. So n is equals to 3 ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, C3H6 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, C3H6 ಆಗುತ್ತೆ, C3H6. So C3H6 ಆದ್ರೆ what is the name of the compound which is coming under cycloalkane with the formula C3H6? ಏನಾಗಿದೆ? What is the name of C3H6 under cycloalkanes? What is the name of C3H6? Very good. First correct answer is given by the craft home. That is the cyclopropane. And they're also giving the answer for alkene also. Very good. Correct answer. See, cycloalkanes ಅಲ್ಲಿ C3 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ C3 is a prop, dear student. C3 prop ಆಗಿದೆ. So cyclo is common in cyclic structure. Cyclo word is common in cyclic structure. So C3 is nothing but prop. So it is a propane. ಯಾಕೆ ಏನ್? Because it is alkane. So alkane ಆಗಿದೆ, ಇದು saturated ಆಗಿದೆ. So propane is the answer. Cyclopropane is the answer. Okay na? Cyclopropane. And moving to alkene. Alkene ಅಲ್ಲಿ C3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾಪ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪೀನ್. ಪ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪೀನ್. ಪ್ರಾಪೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪ್. ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಈನ್, ENE ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ವಿತ್ ದ CnH2n ಆಸ್ ಅ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೈಕ್ಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ಗೂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೀನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CnH2n. ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಮೈನ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಈಗ ನೇಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್? ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ, ಸೈಕ್ಲೋ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಚೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು. ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಸೊ ಪ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ.
and N is nothing but there will be single bond between the carbon and carbon atom. This is how you write. And each carbon should have the 4 bonds surrounded by it. Okay. So every carbon is already done with 2 bonds. You can see 1 and 2 is done, left with the 3 and 4. So remaining bonds are attached to the hydrogen. So C3H6 will be written in this form. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಪ್ರೋಪೀನ್. ಪ್ರೋಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕು? 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ 3 ಕಾರ್ಬನ್ prop is satisfied. ene is nothing but there should be a double bond between any 2 carbon atom. ಯಾವುದಾದ್ರೂ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಪಕ್ಕ ಏನಿರಬೇಕು? ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ now this carbon is completed by 2 bonds left with 3 and 4. ಇದನ್ನ ನೀವು ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. And this carbon is already completed with the 2, left with the 3 with to bond with opposite carbon and 4 with the above. And this carbon is already completed with 1, left with the 2, 3 and 4 bonds. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So now we have the 6 hydrogen surrounded by 3 carbon atoms. So very very important dear students. ಈ ರೀತಿನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ we will call this as a understanding level questions. ಇದನ್ನ understanding level questions ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, very clear. So this is how you write the different formula, structural formula for the saturated and unsaturated hydrocarbon which have the same, what is that, general formula. Okay, so but their appearance are different here. Okay, cyclopropane and propene are different. So are you clear with this, children? Are you clear with this? If you are clear with this, shall we move? We will move for next thing. Okay, I'm going for next one. Next, yes, next question. So the next question is an example for saturated hydrocarbon is. Example kelbodu, multiple choice question. They can ask it as a multiple choice question. So somebody is asking, ma'am, what is the general formula of cycloalkane? See, the general formula of cycloalkane is CnH2n only. Okay. General formula of cycloalkane is CnH2n and general formula of alkene is also CnH2n. Okay, whereas the cycloalkane is a saturated, alkene is unsaturated. Okay, I think your doubt is clear. Yes. So now an example for saturated hydrocarbon with the formula. See, they have given 4 options. How do you check in the examination? Saturated hydrocarbon anta helta idare dear student. So saturated hydrocarbon yavudu iga namge CnH2n+2, that is the saturated hydrocarbons, the general formula. So ee formula na idಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, C2 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ N is equals to 2 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ 2 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 2 2s are 4 plus 2 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ C2H6 ಏನೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? C3 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 3 ಹಾಕಿದ್ರೆ C3H2 into 3 plus 2 is 3 plus 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 2 3s are 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 6 plus 2 is 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಇದು ಆಗಲ್ಲ. 3 ಬಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. C2H2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? C2 ಆಗುತ್ತೆ. H2 2s are 4 plus 2 6 ಆಗುತ್ತೆ. C2H2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ C2H4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ N ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು. ಕಾರ್ಬನ್ N is equals to 2. ಸೊ 2 ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 2 2s are 4 plus 2 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಂದಾಗ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, CnH2n+2. ಇಲ್ಲಿ C ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ N ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಿದೆ C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನ N ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟು ನೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಎಸ್, fine, very good dear student. Most of you have correctly answered. I appreciate your involvement. Yes. The next question dear students, see the molecular formula of 3 carbon compounds which are in the homologous series. So C2H6 is given, C3H8 is given, C4H10 is given. The suitable general formula for the compound anta keltadare. Yen keltadare? Already ಕೆಲವೊಂದು formulas ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. What are the formulas they have given? See, the formulas which they have given is C2H6, C3H8, C4H10. So this is the formula they have given. So for this 3 formula which are in homologous series, there is a common general formula among this. ಯಾವ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ.
ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ CnH2n. ಸೊ CnH2n ಗೆ ಈಗ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 2 ಅಲ್ವಾ, n is equals to 2 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ n is equal to 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ C2H2 2s 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2 2s 4 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ 6 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C2H6. ಸೊ ಅಗೇನ್ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. C2H6 ಅಂದ್ರೆ ಈಗ C2H2 2s 4 4 - 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3 ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ 6 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೌ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. CnH2n - 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 2 ಇದೆ. ಈ 2 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ C2H2 2s 4 4 - 2 is 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಇದರ ಜೊತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. CnH2n + 2. ಸೊ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ C2H2 2s 4 + 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು. ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 3 ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ CnH2n + 2 ಗೆ ಹಾಕಿ. ಸೊ C3H2 3s 6 + 2 8 C3H8 ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಹಾಕಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? ಆರ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್? See, somebody is asking, ma'am, general formula of cycloalkane. Already I told you. General formula of cycloalkane is the CnH2n. There is no cycloalkyne. Okay, only cycloalkane. It is CnH2n. Yes. So if you are clear with this, we will move for the next. Okay. I hope you all have understood how to substitute the values for this. Yes. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ values, C values ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ n ಗೆ substitute ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ formulas ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. So it is very easy. Fine. So this was asked children in the 2020 examination, the public examination it is asked. Let us move for next question which is asked in 2020 public examination. Check out. Identify the correct electron dot structure of nitrogen molecule in the following. ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇನ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಯು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ. ಸಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ 7. ಓಕೆನಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಈಸ್ 2,5. 2,5 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೈಟ್ರೋಜನ್ ನ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ 5. ಸೊ ರೈಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ there is 2 atoms of nitrogen, dear students. 2 atoms of nitrogen ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿ 1 and also 2 nitrogen atoms ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ? 5. ಸೊ 5 ವೇಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ 3. ಸೊ nitrogen has to share 3 electrons among each other. So there are how many? 5 on each. So 1 2 3 4 5. Then 1 2 3 4 5. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 5 and 5 ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? 5 and 5 ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 5 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇದು 3 ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಧ್ಯ 3 ಫೋಕಸ್ ಆಗಬೇಕು. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ದ 1 electron. That is, it is creating single bond. So this is wrong, dear student. This is wrong. So let us take this. This is creating double bond. No, nitrogen need 3 electrons. It has to form the triple bond. Triple bond means it should be like this. Okay. Next, again ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ 3 ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೂ 3 ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸಿ 1 2 3 4 ಇದೆ. 4 ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? 5 ಇರಬೇಕು. So this is also wrong, dear student. Which is correct? The first one is correct. You can observe. ನಾನು ಏನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, 5 electrons on nitrogen. Similarly 5 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 atoms of nitrogen ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಆಟಮ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ 5 and 5 ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಈ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೈ ಶೇರಿಂಗ್ you can see it is sharing 3 electrons. So here this nitrogen is also having 8 on its body and this is also having 8 on its body. It is having a feeling that now it is satisfied. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So it is very clear. In yesterday's class I have explained. Somebody is telling, ma'am, screen is not clear. Please check out the YouTube settings. Okay, YouTube settings ಹೋಗಿ ಮೇಲೆಗಡೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ನೀವು 480 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. You have to adjust for 480 pixels, dear students. Yes. Okay, this is all about the first option.
Let me now teach about the next question which is asked in the 2020 public exam. Public exam ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. The name and the molecular formula of the unsaturated hydrocarbon having the general formula CnH2n containing 3 carbon atoms ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Very importantly, you want to understand the question. Question ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? The name and the molecular formula. Name ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, molecular formula ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದರದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? You are going to find out for unsaturated hydrocarbon. So unsaturated hydrocarbon ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? So if it is ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಬಹುದು. They have given here only. Formula is CnH2n. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿದೆ? 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಕಂಟೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ನೇಮ್, ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ C3 ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ 3. So it is C3H6. C3H6 is what? It is propene, children. So propene unsaturated with the formula CnH2n is alkene first of all. Alkene ಅಲ್ಲಿ C3 ಅಂದ್ರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ is nothing but prop. 3 ನ ಪ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಪೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಪ್ರೊಪೇನ್ ಇದೆ, ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಬರೀತೀರಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ತೀರಾ CnH2n. ನೋ, ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರೊಪೈನ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಪ್ರೊಪೀನ್ ಇದೆ, CH3H6 ಇದೆ. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಈನ್ ಇದೆ, ಈನ್ ಇದೆ, ಇದು ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. CnH2n ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೌದು, ಇದು CnH2n ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ. ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗಿದೆ? 3 atoms of carbon ಇದೆ. ಸೊ C3 is nothing but prop. So propene with C3H6 is the right answer. Dear students, now tell me, are you feeling difficult to understand the question? ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಹೇಗೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ? Are you able to understand how to analyze the question? If you are able to analyze this question, you are definitely going to get 5 out of 5. So 5 on 5 ನಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 on 5 ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಸೊ ಫ್ಯೂ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ ಮ್ಯಾಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು? ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ? ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಟೆಲ್ ಮಿ. ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ನೋ ಮ್ಯಾಮ್, ನೋ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಟೆಲ್ ಮಿ. ನೋ ಡೌಟ್. ಓಕೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಫೈನ್, ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. As you all are giving positive feedback, it's very happy that whatever I'm explaining, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು examination ಗೆ it should be very, very useful. It should be very useful for your examination. Yes. Let us now go for the next question, dear student. Next question ನೋಡಿ, repeated question ಇದು ನಿಮ್ಗೆ. What are structural isomers ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ and write to structures of butane molecule ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಸ್. ಸೊ ರೈಟ್ 2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ 2 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಬ್ಯೂಟೇನ್, ಬ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ವಿತ್ ದ 10 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ atoms surrounded by 4 carbon atoms. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬರೀತೀರಾ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಾದ ನಂತರ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್. ಸೊ ಅನದರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಐಸೋಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಅಂಡ್ 4th ಕಾರ್ಬನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಟ್. 4th ಕಾರ್ಬನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ 480 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ CBSE ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ CBSE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, CBSE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ CBSE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಎಸ್. So next question ನೋಡಿ, write any 2 differences between saturated and unsaturated. Repeated question. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ನೆನ್ನೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್
the following carbon compounds. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಿಮಗೆ 2022 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 2022 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್? ಸಿ ಪ್ರಾಪನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಹೇಗ್ ಬರಿತೀರಾ. ಲೆಟ್ ಮಿ ನೌ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದು ಬಹಳನೇ ಈಸಿ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ನೇಮ್. ಓಕೆನಾ? ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ನೇಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಪ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಪ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ COOH. ಸೊ ಈ COOH ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪ್ ಗ್ರೂಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ COOH ನ ಹೇಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ COOH in this way. C double bond O, you are going to attach double bond O and you are going to attach the OH. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಪ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೊಪೆನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಪ್ ನ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆನೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಬ್ಯೂಟ್. 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ COOH. ಸೊ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ COOH ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಪ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯ್ತು, ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ. So remaining carbons are now, we have to attach with the hydrogen atom. So remaining carbons are attached with the hydrogen atom. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, hydrogens ಅನ್ನ ಬರೀತೀರಾ. You are going to write the hydrogens everywhere. It's very, very important, dear student. And this is a very easy way of identifying the structural formula and writing in the exam. So ಈಗ structural formula ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರಿಬಹುದು. See, don't disturb the functional group. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Oic acid is nothing but carboxylic acid group. So this is always existing at the end. Carboxylic acid group always exists at end. Okay. And in formula also you don't disturb this COOH group. Right. How many carbon atoms are there? Two carbon atoms are there. How many hydrogen atoms are there? 5 hydrogen atoms are there. So it is H5. And what is the formula for oic acid? It is COOH formula agide. So this is how we are going to write in the examination for representing the propanoic acid. I think you are clear with this. Artha agide alla? You are clearly able to understand how to write this in the examination. So how to write this in the examination? It is very, very clear. Yes. So next one ನೋಡಿ, cyclohexane ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆನ್ನೆ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Cyclo means cyclic structure. Hexane is nothing but the 6. Ane is nothing but single bond. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ 1, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ 2, 3, 4, 5 ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ 6. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಏನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ 2 ways. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ನಾವು ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ 4 bonds. So every carbon is done with 2 bonds. So left over with another 2 bonds. ನೋಡಿ, ಇನ್ನ 2 bonds ನೀವೇನಿಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ, you are going to attach the hydrogen for this. You are going to attach the hydrogen for this. Okay. So here also you are going to attach the hydrogen. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 hydrogens ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So now what is the formula? By looking at the structural formula, very easy to write the molecular formula. How many carbon atoms are there? 6 carbon atoms are there. How many hydrogen? See here, 2, 4, 6, 8, 10, 12. So 12 hydrogen atoms are there.
ಇದನ್ನ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಬರಿಬಹುದು. ಸೈಕ್ಲೋ ಆಲ್ಕೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿದೆ, CnH2n ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ C6 2n ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಪೆಂಟೇನ್. ಪೆಂಟೇನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೆಂಟೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಪೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಕಾರ್ಬನ್, ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ನೋಡಿ, ಪೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, 5 ಕಾರ್ಬನ್ is completed, pent is over. N is nothing but there will be single bond between the carbon and carbon atom. So remaining carbon is surrounded by the hydrogen. ನಾನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹಿಯರ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ರೀತಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಇದರ ಜನರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕೀಗ. ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 5. C5, pentane C5. How many hydrogen count? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So there are 12 hydrogen atoms. So C5H12 is the molecular formula of pentane. This is how we are going to write, dear students. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So this is very very important, dear students. I think ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. So are you clear with this? So in examination ನೋಡಿ, propanoic ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ? ಫಸ್ಟ್ prop 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರೀತೀರಾ, oic acid COOH ಬರೀತೀರಾ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ you will surround by hydrogen. Formula, look at this, 2 carbon surrounded by 5 hydrogen. So C2H5, don't disturb the functional group. COOH you are writing as it is. Cyclohexane, cyclic structure ನಲ್ಲಿ hex ಅಂದ್ರೆ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, CnH2n. ಸೊ CnH2n ಅಲ್ಲಿ 6th n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದ್ರೆ C6H12 ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ C6H12. ಪೆಂಟೇನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪೆಂಟೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಆಲ್ಕೇನ್ ಆಗಿದೆ. CnH2n + 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ 5 ನ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get C5H12 and this is how we write the molecular and also the general formula. I think you are clear with this concept. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Do you have any doubt children? Do you have any doubt? Exam ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಕೊಟ್ರೆ? Do you have any doubt? Shall I move for next? So if you don't have any doubt, I'm going for next question. Yes, fine. It is difficult to remember the functional group. Ma'am, ನನ್ನೆ ನಾನು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಈಥನೋಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟೇನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ನ ಬರೀತೀರಾ. ಬ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಎವ್ರಿವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀರಾ. So this is how you write the structural formula of butane. Ethanoic acid. Eth ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, COOH. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೇ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, COOH. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ and also along with the hydrogen. This is how you are going to write the formula for ethanoic, structural formula for ethanoic acid. ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಯು ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ನೇಮ್. ನೋಡಿ, ಈತ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್, ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ COOH ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ, C2H ನೋಡಿ, C2 ಇದೆ, ಈತ್ ಆಯ್ತಾ, ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದರ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರೆದಾಗ ನೋಡಿ, CH3, 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ COOH ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ 2019 ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್
taking the methane as an example ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಈಸಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಮೀಥೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಮೀಥೇನ್ is CH4. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೇನ್ is methane, ಫಾರ್ಮುಲಾ is CH4. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಹೇಗೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರ್ದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಕಾರ್ಬನ್ is surrounded by 4 valence electron. 4 valence electron ಇದೆ. CH4 ಅಲ್ವಾ? So each carbon needs now one hydrogen surrounded. That means carbon need 4 more electrons. ಆ 4 more electrons ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. You can see as it is one carbon atom surrounded by 4 hydrogen atoms. So everywhere you can observe here, you can observe. So carbon is attaching with the 4 more hydrogen atoms and each hydrogen has one valence electron. So covalent bond andre enu? Sharing of electrons takes place. Here carbon is sharing one electron between this hydrogen and here also with this hydrogen, with this and also with this. Now you can observe carbon shared each electron from 4 hydrogen atom. As a result of it, enagide on the body of carbon there are totally 8 electrons. Now carbon is having a feeling that it is obtained the stability. Similarly, hydrogen also has shared the electron as carbon is sharing. Okay, you can see hydrogen is also sharing the electron from carbon. See, sharing of electron ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ that is nothing but the covalent bond is formed. Covalent bond form ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Explain the formation of covalent bond ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Covalent ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. The formula of the molecular formula of the methane is CH4. There one carbon is surrounded by 4 hydrogen atom. The valence electrons for the carbon is 4. So carbon need 4 more electrons to satisfy its octet configuration. So it will receive or it will share one electron between each hydrogen atoms. As a result of it, it will form the covalent bond ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So did you understand? This is clear, right? So is this clear? If it is clear, I am going for next, children. If it is clear, very easy. It is a very easy question. Yes, you have to learn the questions which I am posting in the crash course, dear students. ನೀವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ PDF ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಏನ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ, ಆ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ನೋಟ್ಸ್ ನ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಿತೌಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 on 5 ಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ಲೆಸನ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ. ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ನಾನ್ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಓದಿದ ನಂತರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆಸನ್ ಇಂದ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Yes. Yes. Shall I move for next question? Okay. So the next question is again repeated question, children. ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಕೆನ ನೈದರ್ ಲೂಸ್ 4 electron and I repeat the question. Carbon atom neither loses 4 electron in its outermost orbit nor gains 4 electrons to attain the octet structure. Why anta kelta idare. It is nothing but this question is the same as why carbon cannot form C4 minus anion and C4 plus cation. Already explain ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ನ. ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್. Answer remains the same, but the question they have asked in a different way. Artha agtidya? Carbon cannot lose 4 electron because it is difficult for the nucleus of the carbon to lose 4 electron. Okay, carbon cannot gain 4 electron because already 6 protons are there in the carbon. By gaining 4 electron, it cannot hold 10 electrons on its orbit. It is difficult for the nucleus of the carbon. Already ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ, ದ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಎಸ್,
Will you share it in the Telegram group, ma'am? Yes, definitely I'm going to share this in the Telegram group, children. I will be sharing this in the Telegram group. Share ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. The group of compounds which are in the homologous series are ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಈ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. C4, CH4, C2H4, C2H2, CH4, CH3OH, HCHO ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. CH4, C2H6, C3H8, C2H2, C3H6, C4H10. ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರಬೇಕು. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ CH4 ಅಂದ್ರೆ CH4 ಏನಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೀಥೇನ್. C2H4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? C2H4 ಈಥೇನಾ? ಅಲ್ಲ, C2H4 ಬಂದು ಈಥೀನ್ ಆಗೋಯ್ತು. C2H2 ಏನಾಗೋಯ್ತು? C2H2 ಬಂದು ಈಥೇನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಇದು ಮೂರದ್ದು ಕೂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. CH4 ಮತ್ತೆ ಮೀಥೇನ್ ಆಯ್ತು. CH3OH ಏನು? ಇದೊಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, CH4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೀಥೇನ್. C2H6 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಥೇನ್. C3H8 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಥೇನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದೇ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು CnH2n ಆಗಿದೆ. CnH2n+2 ಇದು ಇದರ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಲ್ಕೇನ್ ಗ್ರೂಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. C2H2 ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. C2H2 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ಕೈನ್. C3H6 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ಕೀನ್. C4H10 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ಕೀನ್. ಇದು ಕೂಡ ರಾಂಗ್. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಈಸಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಈಸಿ, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್, now it is the time for you to get extra to your pocket. Okay, let me now ask some of the questions from my side. So ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, those questions were asked from the board 2019-20 public examination and also supplementary examination and some of the model papers. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ question from the lesson carbon and its compounds. Now it is the time to add on some extra points to your pocket. Some extra points to your pocket are here. The first and foremost thing is, ನೋಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಿರುವಂತ ಕ್ವೆಶನ್, ಫಸ್ಟ್ 1 mark questions ಇಂದ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟೈನ್ ದ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌ ಡಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟೈನ್ ದ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ರಕ್ಷಿತಾ, ಸುದೀಪ್ and many of you are giving the right answer. So it is exactly correct. So how does the carbon form the what is my question? I asked you that the noble gas configuration by sharing the electrons. That is exactly correct, because carbon cannot lose or gain electrons. It can only share the electrons. Only by sharing the electron, carbon can attain the noble gas configuration. Your answer is right. Fine. The next question is, draw the electron dot structure for the water molecule. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ electron dot structure of water molecule ನ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ there should be a hydrogen and also oxygen. Now let me write. See, water molecule ಅಂದ್ರೆ formula of water is H2O. So H2O. So 2 hydrogen atom is surrounded by 1 oxygen. So ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Write hydrogen, write oxygen and also write hydrogen. Okay, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? So atomic number of carbon is 8. Valence electron is 6 ಆಗಿದೆ. So carbon, oxygen need 2 electrons only to obtain the stability. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 valence electron for the carbon I have written. So hydrogen's valence electron is only 1, dear student. Valence electron for hydrogen is 1 there. Okay na? So ಈಗ hydrogen ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದನ್ನ oxygen ಇಂದ share ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. See, oxygen by sharing 1 electron from this hydrogen and sharing electron from this hydrogen, now it is obtaining the stability. You can observe now. So there are totally 8 electrons. 6 was already there. 2 has shared from the hydrogen. So 8 is now on the oxygen. That it has obtained the stability now. Similarly, hydrogen ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Hydrogen is also now shared. Oxygen share ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ hydrogen ಗೂ share ಆಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. So hydrogen is also now having the 2 electrons on its orbit. So now hydrogen is also obtained the stability. It has also obtained the stability. Very easy, dear students. It is very important. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay. Next question ನೋಡಿ. Write the name and the formula of the second member of homologous series having the general formula CnH2n. ನಾನು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ
CnH2n ಇರುವಂತ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುವಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆ ಒಂದು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಆ ಮೆಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರು? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರು? Okay, correct answer is given by Tuskin already. Tuskin is already given correct answer, followed by Veda has also given right answer, followed by Craft Home and Sahana, Artisan, Tulsi. Okay, South. I think I don't know what is your name. Please put your name. Okay. Yeah, most of you are trying to give right answer. See, second member is, first of all, CnH2n ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಲ್ಕೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಈಸ್ ಈಥೀನ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಆಲ್ಕೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇ. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೀನ್ ಈಸ್ ಈಥೀನ್. Okay, what is the second member of alkene? Second member of alkene will be the propene. So second member of alkene is propene. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ? Second member of alkene is propene. Third member ಕೇಳಿದ್ರೆ third member of alkene is, that is butane. Third member is butane. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಂಬರ್ ವೈಸ್ ವರ್ಡ್ ರೂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪ್ ಗೆ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬ್ಯೂಟ್ ಗೆ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈತ್ ಗೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ಮೆಂಬರ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸಿರೀಸ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ಅಲ್ಕೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಈಥೀನ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಈಸ್ ಈತ್ ಆಗಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಪ್ರೋಪ್ ಆಗಿದೆ. ನೇಮ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸೊ ನೇಮ್ ನಮ್ದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಪ್ರೋಪೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ C3, ಸೊ C3H6 ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. CnH2n ಅಂದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 3 ಹಾಕಿ, ಸೊ C3 ಆಗುತ್ತೆ, 2 3 is 6 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್. Who will answer first? Name the first member of ketone. Name the first member of ketone. Okay, what is series ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಪ್ರವೀಣ್, followed by Sachin, followed by Sudeep. Veda, Artisan has given. Spelling is slightly wrong. First member, yes, Tulsi has given right answer, followed by, yeah, okay, somebody, I could not spell some of the IDs here. Fine, children, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ketone is the functional group which always exists in between ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನೆನ್ನೆಯ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ketone always exists in between. ಇದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ? 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೀವು? ಪ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿ ಸೇ ಪ್ರಾಪ್ ಫಾರ್ 3. ಓಕೆ, ಇಫ್ there are 3 carbon atoms, we say prop. What is our functional group? ONE. That is nothing but ketone. Ketone is represented by ONE. So prop plus 1 ಏನಾಗಿದೆ? propanone. propanone. ಹೇಗೆ ಹೆಸರು ಬರೀತೀರ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ. ಮ್ಯಾಮ್, ಹೌ ಡು ವಿ ರೈಟ್ ದ ನೇಮ್? ಪ್ರೊಪೇನ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ, ನ ರಬ್ ಮಾಡಿ, ONE ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, propanone ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ propanone. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ketone is propanone. So propanone is the first member. There is no ethanol, there is no methanol, there is propanone. Artha agtide alva? Yes. Fine. So if you are clear with this, I will go for next question. Okay. There is no ethanol. Likita, there is no ethanol. There is no ethanol. See, ketone group always exists in between, not at the end. Okay. Nodi, alcohol, particularly ನಾನು explain ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನಾನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. Alcohol, OH, aldehyde, CHO, okay, and carboxylic acid, that is a COOH. Okay, carboxylic acid, that is a COOH. ಈ ಮೂರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎಂಡ್. ಇದು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೀಟೋನ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ C+O. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಡಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1 member on the right side and 1 member on the left side. So ಈಗ ಟೋಟಲಿ ಏನಾಯ್ತು? 3 carbon atoms ಆಯ್ತು. 3 is nothing but the prop. Okay, ketone is represented by ONE. So prop plus ONE ಏನಾಗುತ್ತೆ? propanone ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? I think you are clear with this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Fine. So if you are clear with this, I am going to teach you the next concept. So last ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ಟೆಟ್ರಾವೇಲೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. The 2 unique properties of carbon. First one is catenation and second one is the tetravalency. Yes, second one is the tetravalency. What is meant by tetravalent? How can we define tetravalent?
So I'm waiting. Does anybody answers? Very good. Okay, Vijay Kumar has answered, followed by Sahana, okay, King Queen, ID, and also Craft Home Smoothie, Mahesh Tulsi, Manjula has also answered. Yes. See, when it comes to tetravalency, children, you have to be very careful. Since carbon has a, valency of 4, it is capable of bonding with 4 more atoms of carbon or atoms of some other monovalent element. Tetravalence means having the 4 valence electrons on its orbit. Very easy. See, carbon's valence electrons are 4. 1, 2, 3, 4 valence electrons are there. This carbon can attach with 4 other carbon atoms, or it can also attach with the element which is having only 1 electron on its orbit. For example, hydrogen. Okay. So tetravalence is nothing but having 4 valence electrons. Yes. Moving to next question, children. See, an organic compound burns with the blue clear flame. It is a saturated or unsaturated compound anta kelta idare. Okay? Organic compound burns with blue clear flame. Blue clear flame annadana nanu elli helidini heli. Where did I told? Yes. Sachin has given right answer, followed by Sudeep, Veda, and also yes, Malya has given right answer. Very good. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಬರ್ನ್ ಟು ಗಿವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲೇಮ್. Unsaturated hydrocarbons burn to give yellow color sooty flame. Okay, ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ರೈಟ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಈಥನಾಲ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈಥನಾಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬರೀತೀರಾ? ಓಕೆ, ಈಥನಾಲ್, ಈತ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್. ನೋಡಿ, ಇದೇ ತರ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಈತ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್. ನೋಡಿ, 2 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನ ಬರೀತೀರಾ. ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್, all is nothing but alcohol. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಸ್ OL. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ OH. OH is nothing but the alcohol. ಸೊ ನಾವು ಏನ್ ಈಗ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಈತ್ is nothing but 2 carbon, all is nothing but alcohol group they have attached. So remaining now carbon is surrounded by the hydrogen. Remaining carbon is surrounded by the hydrogen. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So what is the formula of ethanol? C2H5OH. Formula of ethanol is 2 carbon surrounded by 5 hydrogen atoms, and also our functional group is OH. You are going to write at the end without disturbing the functional group. So illella hydrogen baridi, 1 2 3 4 5 hydrogens na baridi. Artha ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ? So C2H5OH is the formula, molecular formula of the ethanol. Structural formula looks like this. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ, OH. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಈತ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಕಾರ್ಬನ್, ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ OH. ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಬರೆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ is C2H5 and OH. Do not disturb the functional group, always write at the end. Next question is, what is catenation, dear students? I think you know what is meant by catenation because I have already explained you what is meant by catenation. Catenation anna explain ಮಾಡಿದೀನಿ. Okay, because the carbon has a unique property that it can bond with the other carbon atoms to form the straight chain, branched chain, and also cyclic chain. This property of the carbon we will call it as catenation. ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So I think somebody is already answering about this. Manjula, Rakshita, South, and also Sudeep, followed by many are answering. Self-linking property. ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. So self-linking property of the carbon to form the long straight chain, branched chain, and also the cyclic chain, we will call it as catenation. Self-linking ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇನೆ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Very important, dear students. Moving to next question, how many covalent bonds are present in the pentane? ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. They have asked, pentane ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. pentane ಅನ್ನ ಬರೀರಿ. So pentane, pent is nothing but 5 carbon atoms. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5 carbon atoms. Okay, so pentane is having 5 carbon atoms. Okay, so ane is nothing but single bond between the carbon and carbon atom.
because it's alkane. So remaining now carbons are surrounded by the hydrogen. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಸರೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು C5H12 ಅನ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೌ ಟು ಕೌಂಟ್ ದ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಹೌ ಟು ಕೌಂಟ್ ದ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಸಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಲರ್ ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 2 3 4 5 ಆಯ್ತು, ಹೌದಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. 5 ಆದ್ಮೇಲೆ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ? 16 ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ? 16 ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲಿ 16 ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಪ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್? ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನ ಕೇಳಿದಾಗ ರೈಟ್ ಮೀಥೇನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಮೀಥೇನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಈಥೇನ್, ಪ್ರೋಪೇನ್, ಬ್ಯೂಟೀನ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರಿಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ with the hydrogen and carbon are called as hydrocarbons. Example, write methane, ethane, propane, anything you can write. Next, why does the carbon atoms form the large number of compounds anta keltidivi? Why does the carbon compounds form the large number of compounds? Why carbon compounds form this? Tell me. What is the what kind of property it has? One word answer I want. What kind of property does carbon has? What kind of property does carbon has? Okay, let me see who will answer. Yes, first correct answer is given by Malya, followed by South, and also followed by Rakshita, followed by Sanjana, followed by Sanjana should not write both. They're asking only one. Okay, so when I ask why does the carbon atoms form large number of compounds, so that is because of the self-linking ability. Artha agtidiyala? So you have to know large number of compounds are formed because of the self-linking ability. Self-linking ability of carbon ಅನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? We will call it as catenation. So catenation ಅನ್ನುವಂತ ಉತ್ತರನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. Catenation is the right answer. Catenation. Okay. So this will be very easy question. So you are going to analyze and write. Catenation ಅಂದ್ರೆ self-linking property. Self-linking property ಇಂದ carbon ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? It can form the large number of compounds. Next question. Write down the 2 characteristics of the compounds of an homologous series. Somebody was asking about homologous series, no? So look at here. What are the 2 important properties of homologous series? Nodi yaudunne adu ನಾವು homologous series anta ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, if we are saying that it is in the homologous series ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, see first thing it should have the same general formula, and ಏನಂದ್ರೆ their successive members should have the difference of CH2. Successive members ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? difference CH2 ಇರಬೇಕು. Very good. Many are answering. ಒಂದು example ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. For example, let me write methane. So write methane. I'm writing methane. You can write anything. Okay. So CH4. Then let me write ethane. C2H6. Let me write propane. That is C3H8. So I have written methane, ethane, and also propane. ಮೂರು ಒಂದು example ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. You can write ethene, propene, butane. You can write ethanoic acid, propanoic acid. ಏನಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ಏನನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್. ನಾನು ಏನ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಮೂರದು ಕೂಡ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್. CnH2n+2 ಎಲ್ಲಾನು ಇದು ಆಲ್ಕೇನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ CH2 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ CH4H6 ಎಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. So this is what we will call it as CH2 difference.
ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಥೇನ್ ಇಂದ ಪ್ರೊಪೇನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್? 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಸಿ. H6 ಇಂದ H8 ಗೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೀರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾಗ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಸೀರೀಸ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಡಿಫರ್ ಬೈ CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ವೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ. ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಜನರಲಿ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಯಾಕೆ? ವೈ? What is the reason that covalent compounds do not conduct electricity? Very good. First correct answer is given by Amit. Amit has rectified the answer correctly. Yes, followed by Rakesh also has tried to give answer. Followed by, okay, your ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ವೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದೇ ಜನರಲಿ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಬರೆದಾಗ, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ನ CH4 ಬರೆಯೋಣ ನೋಡಿ. CH4 ಬರೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಕಾರ್ಬನ್ ನೀಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೇರ್. ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ದೇ ಬೋತ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So here there is no formation of charges. There is no ions formed. If there are no ions formed, there is no, topic called as conduction of electricity. Artha agtide alva? Covalent compounds are generally formed by sharing of electrons. So there is no formation of ions. Hence they do not conduct electricity anta ನೀವು exam ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. You are going to write like this. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಬರೀತೀರಾ. Fine. Next question. Write down the structural formula of propanone and hexanol. ಇದನ್ನ ಯೂಶಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಪೆನೋನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಪೆನೋನ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೀಟೋನ್. ಸೊ ಕೀಟೋನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ನೌ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಓಕೆ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ 4 ಬಾಂಡ್ಸ್. ಹೆಕ್ಸೆನಾಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 6, ರೈಟ್? 1 2 3 4 5 6. ಓಕೆ, ಹೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ CHO. ಸೊ ರೈಟ್ CH ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ O. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ನಾವು ಸರೌಂಡ್ ಬೈ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇಂದ ಸರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಬೈ 4. ಸೊ now this is already had 2. Now I have written 2 more. So now here also remaining carbons are surrounded by the hydrogen. This is how we are going to write the hexanol. Yes. Fine. Why carbon is unique in nature anta kelta idare. Why carbon is unique in nature? Tell me why do we say why carbon is unique in nature? There are 2 properties of carbon, right? Which is making the carbon as a unique thing, because it has a property called catenation and tetravalency. Very good, Sudeep. I think you are very fast in answering. You know the concept very well. Yes, both tetravalency and catenation, both these properties are there for carbon. You know what is catenation? What is tetravalency? Because of these 2 properties which is there for the carbon is very unique in nature. Idu tumba unique agide. Next, identify the functional groups of the following. Just functional group na attend ಮಾಡಿ. ನಾವೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, HCHO ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. HCHO. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ, ವಿಚ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. HCHO ನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸುಜನ್ ಕುಮಾರ್. ಸುಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ರಕ್ಷಿತಾ, ಸಚಿನ್, Malya, Kabir, yes, Praveen, Rakshita, Veda, Purti Mahesh, Bhuvana Reddy, many had given right answer. ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ?
HCHO ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ. CHO ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ CHO ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ RCHO ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೇರ್ R ಮೇ ಬಿ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಥವಾ R ಮೇ ಬಿ ಹ್ಯಾಲೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಮೀತ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, R ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ CHO. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ HCHO ಅಂತಂದ್ರೆ this is nothing but the aldehyde. What is the name of this? The name of this is methanol. What is the name of this? The name of this is meth, because one carbon is there and our functional group al is there. The name of this is methanol. Aldehyde ಅನ್ನೋದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೇಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, methanol ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಬರೀ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ್ರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CH3COOH. COOH ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is nothing but carboxylic acid. Very good dear students. You all are answering correctly. Next ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, CH3 CH2 OH ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಿದೆ, ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ CH3. ಸೊ 1 ಕಾರ್ಬನ್ is surrounded by 3 hydrogen atom. CH2 again 1 carbon is surrounded by 2 hydrogen atom. What is our functional group? Functional group ಏನಾಗಿದೆ, OH ಆಗಿದೆ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಿದೆ, OH ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ CH3 CH2 OH is nothing but C2H5OH ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ OH is our functional group. Alcohol is the functional group. ನೇಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇಥನಾಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಥನಾಲ್ ಆಲ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. somebody is asking not clear, explain ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CH3 CO CH3 ನೆನ್ನೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ದು ತೋರಿಸಿದೀನಿ. CO ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೀಟೋನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೀನಿ C2H6CO, adding the carbon atoms, adding the hydrogen atoms, do not disturbing the functional group CO. ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. both are correct. ಬಟ್ CO ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕೀಟೋನ್ ಆಗಿದೆ. The functional group here is ketone. Functional group is here ketone. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ನೌ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಡೌಟ್ಸ್ ನೌ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ. ಒಂದು 5 minutes ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ. Explain once more please ma'am. What do I have to explain? What do I have to explain? Yes. Hexane. I did not come across hexanal. Hexanal explain ಮಾಡಬೇಕಾ? Okay fine. hexanal explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Fine. Okay. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ I would like to tell you children, ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ, thank you so much. Love you all. So you are continuously listening to all my classes and supporting me. I request again, if you are not yet subscribed to my channel, do subscribe to my channel. Share along with your juniors also. Tell about my channel to them. So I'm going to guide them for the next year, that is the next academic year examination also. So continuously you are giving support to me. I appreciate the involvement which you are showing to listen to every concept for the preparation of your 2022 board examination. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ 3 marks 4 marks ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ. ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ 5 marks ಬರುತ್ತೆ. 5 marks. ಅದು 4 marks ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 MCQ ಕೇಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ 2 marks 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಎಸ್. ಸೊ PDF ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಲಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಯೆಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ಮೈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹೆಕ್ಸನಾಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಹೆಕ್ಸನಾಲ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಹೆಕ್ಸೆನಾಲ್. ಹೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ಬರಿತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. ಹೆಕ್ಸೆನಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, HEXNAL. ಹೆಕ್ಸೆನಾಲ್. ಹೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಪೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 5, ಹೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 6, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಹೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, 6 ಕಾರ್ಬನ್. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆಲ್. ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅರ್ಥ? ಆಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ CHO ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, C
CHO ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ನೀವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎಂಡ್. ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲೇ ಅಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈಗ ಹೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ನೌ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಈಸ್ ನೌ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಎಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಅವರು ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ನೆನ್ನೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ವೈ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್? ಸೊ ಫೈನ್, ಆಯ್ತು, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ನೋಡಿ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಔಟ್ ದಿಸ್. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಕೀಟೋನ್. ಸೊ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬೈ OL. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬೈ AL. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಮೆಥಿನಾಲ್, ಇಥನಾಲ್, ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್, ಆಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮಿಥೆನಾಲ್, ಇಥೆನಾಲ್, ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಂಡ್ ಬೈ ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಯಿಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಥನೋಯಿಕ್, ಇಥನೋಯಿಕ್, ಪ್ರೊಪೆನೋಯಿಕ್. ಕೀಟೋನ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರಾಪ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, 1 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ONE, ಪ್ರೊಪೆನಾನ್, ಬ್ಯೂಟೆನಾನ್, ಪೆಂಟೆನಾನ್, ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ನೇಮಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ OH. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ OH ಇದೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. CHO ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾನಲ್ಲಿ CHO ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. CHO ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, COOH is carboxylic acid. And 1 is nothing but the ketone, children. It is represented by CO ಇಂದ ಇದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಬಾಂಡ್, ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, OH ಗ್ರೂಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಈ ರೀತಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬನ್ CHO ಅಲ್ವಾ, C ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ H ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿ O ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ COOH ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, ಈ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ OH ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So COOH is the, when you're writing you have to know that COOH you have to write. See, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ you have to note down in the structural formula, at the end of the structural formula COOH ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ CO ಅಂದ್ರೆ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So this is very, very important, children. Okay, very, very important. Yes, fine. So I think you all have clearly understood about all the concepts which I had explained in today's class. So yes, children. So in tomorrow, that is in the crash course 19. So tomorrow I am starting with the crash course 19. Tomorrow timing is morning 5:30. So tomorrow morning at 5:30 I am starting the crash course for the day 19. Very important lesson, that is the periodic classification of elements. ನಾಳೆಯ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು periodic classification of elements ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ again we are ending with the frequently asked question from that particular lesson. I hope you all have enjoyed the entire session, children. So I request all of you who are present in today's class to please drop your valuable feedback in the comment area. Please drop your valuable feedback in your comment area. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ not yet joined to my Telegram group, you can join to Telegram group. If you're not following me in Instagram, you can also follow in Instagram for instant updates for anything. Okay, so that's all for today's class, children. Happy Sunday. I think ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಡೆ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಸಂಡೇ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬೈ ಬೈ.